At nasamahan mo pa ng possible real-world manipulation. That is a scenario that TNC would have to go through. Now, if I'm looking at it, depende yung magiging priority nila towards either the EXP or the roam. And my choice, or their choice rather, would be the Phobius. Trying to limit it down para yung next na banning phase, focus na sila dito kay James. Yeah. Historically speaking, Phobius has been real good against Kalea and Carry because he can just go Vengeance. So hindi basta-basta. Kumbaga, yung binabarat-barata mo sa hangin, may damage reduction daya eh. Bumabalik pa sa'yo. Pagbaba niya, tas nagtaskeo, babalik lang buhay niya. Bumabanda. Bumabanda. Ito yung isa sa mga nag-iisang heroes na kayang pumalag pagbaba. And the funny part about this Phobius Midnight, sa pagkakaalala ko, bumababa lamang ang priority ng isang Phobius kapag hindi nauuso yung mga hero na sobrang daming dash. Pero ngayon na bumabalik na sila Carry, sila Fredrin at iba pa, ay para bang umakyat na naman sa high priority ang Phobius na ito na by the way ay naging maganda ang performance ni Flap kanina in game number 1. But this time around, game 1 ng Omega kontra TNC, tatanggalin ng TNC Pro Team itong Fredrin na ito. Yeah, I feel like ang magiging direction dito ng TNC is to try to force Omega to use the Leo Mord nitong si Ryzen. It's because they already have the Phobius on their side plus Isuyu, a pretty good matchup. So ngayon, tinatanggalan nila ng Fredrin and they've already removed the backshots. So at least yung mga utility junglers are no longer part of the question. It's just a matter of gaano katapang ang Omega na piliin yung Leomord if it's still open. Yeah, it's definitely a hard choice for Smart Omega. Kailangan nila pag-isipan itong jungle role. Maybe they revert back to the likes of the, the Guinevere. Maybe kasi kailangan mo ng catch additional layer and some form of like mobility. Yung Harley kasi sila mismo nagtanggal. Yung kasi, yung Limor parang mahihirapan. Especially with the real world manipulation. I'm bored. Ayun, tinanggal yung Guinevere. Warsado talaga. Wala na iwan, pare. Parang pinipwersa nga talaga nila yung Leomord. Feeling ko nga, parang kung ikaw yung Smart Omega, iniisip mo na Joy eh. Ayaw nga. And even if you're up against a Phobius, historically speaking, ang talagang kasabayan ng isang Suyo would be the Joy. And kung matatandaan natin, yung Immortal form ay wala ng magic damage reduction. Yeah. Kumbaga, nakahubad si Suyo. Nakahubad na. Kasi dati, yung armor niya pang parehas eh. Ngayon, wala na yung magic defense. Wala so, na. Pakatao na siya. Yung susano niya, hindi na ganun kakulat yung buto. Sakto na lang. Kumbaga, pag physical, pwede pa. But if you're up against magic damage, and by the way, Valentino pa lamang ang magic damage ng Omega, ay medyo magiging X yung Immortal form spam para dito sa Suyu. Pero base sa... And this is... Oy, ayan na, vintage shock no. Ayan ang iningi natin. You know what I'm thinking about this is bukas pa rin naman yung Claude, weirdly enough. They probably chose to prioritize yung Cho right away since either way, may mapipili pa rin naman sila sa dulo eh. Yeah. I think Benekid is gonna be comfortable here to do whatever he wants. Pwede nga siya mag-Sora pa if he wants to. There's also that CC Goldane Flex for TNC, but for Smart Omega, again, ipit sila sa mga options dito for the jungle. Joy, Leo, and then sa XP, I think you have to go Alice. Either Alice or, honestly, Clue, maybe? And if ever gusto mo ng 1v1, CC, but then again, hindi. Pero yan ang Clue, yeah. Clue ang kanilang kukunin, kasabay na rin ng Leomord. Pero tulad na lang ng pinag-usapan natin dito, guys, is this Leomord force? Yes, I think it is. Actually, alam mo, kung medyo crazy itong TNC, lagay nila yung Cho sa gold lane. Oy! Tapos kuha sila ng isa pang roamer. Pero medyo mahirap yun actually. Teka lang. Sinong gumawa ng Cho gold lane lang? Di ba TNC din yun? Tapos pwede ba sila magkalid? Actually, Sila din yung gumawa nun. Or was it Liquid? I can't remember. I can't remember. This season may gumawa nun eh. Oo, pero naaalala ko may nag-Cho gold lane last season. Well, Benekid is known for a lot of fighter gold laners. So, you're probably most likely right. What if Obsidia? Moscow. Okay, never mind. Okay. May better scaling Obsidia. That's true. Well, ang nakakatuwa naman dito sa Moscow ay meron tayong split pressure maya-maya lamang. At may pressure na rin sa inyo, super fans, na gustong manalo ng 1,000 MLBB Diamonds. I-predict lamang ang winner ng ating match at iscan ang QR code para malaman kung paano makakasali sa promo na ito. 1,000 din yan, pare. Para ka nakabunot ng 1K sa kalsada. And para ka nagising pagkatapos nung pag-drums ng yung tagundong ng drums. But either way, man, this is gonna be another
anticipated matchup para sa ating parehas na teams looking for another boost towards their standing, lalo na itong Smart Omega because they're still looking for their very first win. Hindi ba TNC din naghahanap din ng kanilang unang panalo so far? Nanalo sila kahapon. Ayaw nga pala nanalo sila kahapon. Yes! Against Onyx 2-0. Yeah. So they found theirs. Nahanap na nila yung sa kanila. At ngayon sa pagpasok natin sa ating game number 2 of today ay makikita ang TNC Pro Team at Omega. Nahanap na ng TNC ang kanilang spark for this season. Ang Omega naman ngayon ang nape-pressure hanapin ang sa kanila. You know, it feels like para dito kay Perks, he has a hero that could potentially be a game changer para sa kanilang laban. Those pick-offs are gonna be really important para makapag-engage yung Smart Omega and again, ma-reinstate nila yung kanilang domination towards the early portions of this game. Pero kailangan nila maalagaan si Ryzen upon making sure na makaka-deal siya ng damage while not taking him out. Yeah, even though they do have that pick-off capability, they have to be really smart about it. No pun intended, dahil Smart Omega sila. But there is a lot of like re-engage from TNC. Honestly, at this point, if you're Smart Omega, you're looking to shut down Cho. Si Cho lang, si Chakno lang yung kailangan nilang intindihin. Basically, James can do the backline zoning by himself. Pwede niyang harangan yung Suyo, pwede niyang harangan yung Fovius. Matter of fact, yung Cho lang talaga kalaban nila kasi Moscow mamaya pa yun eh. Oh, there's no other playmaker sa side ng TNC Pro Team na pwedeng magsimula ng team fights on demand. Siguro, no, you could say, Trimar, potentially secondary engage kung sakaling mag-flicker Dark Wave siya. Pero that's way too much resources para lang magsimula ng team fight. So this is a scenario on whether or not Shakno can find the right engagements habang maaga pa. And I feel like that's still gonna happen pagdating ng unang pagong ng laban na to. Kasi again, Omega is also playing their cards safely. Hindi nila basta-basta kinukomit yung mga skills and of course, they're still waiting for level 4 to happen. Oh, at katulad na lamang ng unang pagong na pinag-uusapan natin, ay narito na rin yung unang big rotation ng parehas sa kupunan. All 4 members present sa laban na ito. Ito na yung typical rotations with the Fovius na pumupunta na mid lane. Diyan nagpapa-level 4. And they have the river control here for TNC. They're just waiting for Zaida to finish farming and now he's in the turtle pit. Here we go. Trimar, ang umpisahan dito si Ryzen, nagpalabas na ng kanyang kabayo. Then all of a sudden, it's gonna be Perk C. But Ryzen still gets the first turtle. The early still gonna be really good para sa kupunan ng Smart Omega. Plus, they get a first kill towards Trimar. The Barangay takes it. And surprisingly, no, hindi ginamit ni Trimar ang kanyang flicker doon. First blood and the first turtle ay mapupunta sa kamay ng Omega Midnight. Yeah, ganda ng first target dito ng Smart Omega. Again, just punish the Cho. Nung nawala yung frontline dito ng TNC, kailangan nang umalis ng ibang heroes ng TNC dahil yung Smart Omega kapag nilabanan mo pa, may Leomord pa with the Phantom Steed. And ang problema din kasi even though yung Suyo ay mataas ang kanyang retry damage, so does the Leomord. So nung nakuha nila yung pag-go, meron silang shields, meron silang chasing capacity, and nag-level 4 din kasi yung Kalea. So for TNC, tama naman yung decision nilang pinili na umalis ka agad. And I think no, Mingguin was also able to steal away the real-world manipulation. At some point in time, doon sa laban na yun, nagkaroon sila ng sarili nilang kopya ng malaking ultimate na yun. And for TNC Pro Team now trailing behind 1,000. This is still anybody's ball game, Hans. Kaya pa rin lumaban ang pareha sa oponan. I mean, this is gonna be whether or not Mingguin can not only find the right skill na makokopya niya, but also yung unang engage. Kasi yung unang engage ang magiging importante dito towards finding the right targets at hindi sila basta-basta matarget nitong si Storm. Kasi kung sakaling pumaling lang yun ng kahit kaunting inches, that's already a wasted ultimate. You don't want that scenario to happen, lalo na sa ganitong klaseng team fight-centric na mga laban. Sa totoo lang, no, parang tatlo din lang naman ang choices. Actually, hindi. Nakakita na tayo ng isang Valentina dito sa MPL Philippines na kumukopya ng Fovius para magkaroon ng maraming dash or gap closers against the enemy team. And so far, para sa TNC Pro Team, no, mukhang ang ikot nila ay patungo munang XP laner. Pero mukhang hatid lang nila si Trimar patungo dito sa upcoming turtle fight. Kailangan nila talaga padala yung kanilang Fovius para sumama dito sa clash kasi yung first target talaga ng Smart Omega, simple lang eh. Patay lang nila yung Cho. Kaya kailangan nila ng secondary engage with the full views. Maybe this time they try and force something with the flicker mula kay Trimar. Kasi hindi pwedeng si Chakno lang talaga yung una. Ayun lang! Hatak na naman, nagaling dito kay Perksiva and that is gonna be Trimar na una magiging target and all of a sudden, may sipa naman gagaling kay Chakno pero si Trimar una mawawala. Chakno cut to 25% of his health. Nandito na naman ang Omega. Target na naman nila ang pagong at magbaback away ang TNC Barangay. Omega takes another turtle. Decisive calls
mula sa barangay. Perksiva burning that flicker. Pare, kinuha yung solusyon. Sabi nila, si Cho yung gusto namin. Oy, ito yung Pobis, ito yung +1 nila. Sige, patayin natin. Nung nawala si Trimar, sinipa ni Chuck na yung Limod, kaso wala pa silang damage. At grabe yung ginagawa ni Perks dito, no? Kadalasan, nakikita natin yung flicker ng isang Kalea ay binuburn exclusively para sa mga jungle o para sa mga marksman. But this time around, Phobius ang ginagawang choice ng Omega. Ang lupit nga, hindi pa nga ginamit yung Tidal Strike, man, flicker lang talaga. Yun lang yung ganun kabilis flicker buhat para hindi mo i-expect mula sa TNC. Tol, napapaligiran si Netsky ha. Gagamitin niya yung mga shuriken pero parang hindi na yata makakahabol yung iba sa kanyang mga teammates are actually makahabol pa pala. Dahil si Trimar ang mawawala, si Netsky buhay pa. Pero si Benny Cute hindi na siya hahayaan na huminga sa laban na ito. He's gonna be going back to the base for the next few seconds at si Jacknu ay tatakbo. Nagawa na nila ang kanilang plano pero hindi sila hahayaan ng barangay. Dahil dalawa ang bagsak sa tulong ni Mingguin. Omega leads by 2.4K. At yung mobility ng Valentina nag-lock in sa kills na yon at rekta purple pa ang kanilang call. Hindi nakareact, men. Yung TNC, grabe yung double touch nung ni Mingguin. Ang sakit nung Valentina. And Smart Omega, even though TNC set that trap, nakahanap pa rin sila ng re-engage and now they have control in the river once again. They're now bringing the carry to wherever they want. And si James, tamang trabaho lang. Ngingitian niya lang ito, Tore. And look at this early game tempo as well. Kontrolado na ng Omega papunta ng 3,000. Solid skin talaga, pare. Imposibleng di ma-distract. Best skin ever. Best collab. Tas ang masaya niyan, maandali bilhin. Lahat tayo may ganyan. May gold glue. Ang sayo ni Hansong. Oo. Lahat tayo masaya ngayong araw na to. Nalaro yung Fanny, nalaro yung Bene, nalaro yung Glue. Pero ito na, pinasok na naman. Men, hindi naglalaro ang Barangay Smart Omega dahil may hatak na naman si Perksiva kanina pero sa side na pinasok na naman. And then itong si Chakno, medyo may ipit sa ng konti siya na mawawala. But then, Mingguin stays alive. Benny Cutie sa may padalikuran. Storm, free hit lang din. Pero si James ay papatungan. Sinashampon niya na naman. Ito ang clear, men, para sa iyo as James takes another one down. Nakapitan ni James. At parang ganun lang TNC Pro Team, hindi makagalaw. 3 for 1 si Perksiva pa, yung binayad. Pare, grabe yung re-engage dito ni Mingguin. Kinopya niya yung RWM, dulong-dulo yung heroes ng TNC. Even though yung idea for TNC, it was kinda nice. Chakno set that play for TNC. Pero again, yung sinasabi natin kanina, yung counter-engage, kahit pa Kalea composition dito yung Smart Omega, yung Valentina talaga yung X-Factor eh. Kasi kapag binigyan mo ako ng real world manipulation, dalawa yung paraan namin para mag-start ng team fight. At sobrang nalugi ata ang TNC Pro Team around that area. Considering na katulad ng sinabi mo, Midnight, dulong-dulo talaga. And Mingguin right now, spectacular game. In fact, perfect game para dito sa Valentina na to. Wala pang deaths, 100% KP. Ito na talaga yung main missing piece na hinahanap ng Omega. Again, this is what I was talking about during the start of the draft. Yung kapasidad nitong si Mingguin na pumili ng mga tamang desisyon and the right shot calls for those fights to happen. And it is working as of now. Ito na naman yung kwento. Maganda na naman yung simula ng Omega. Can they keep this going? Pero sa ngayon, ang gagawin nila ay planong magpabagsak ng Torre sa may bandang itaas. No contention mula sa TNC and they will safely take that for themselves. Map control all around for the barangay. At mukhang hindi pa papalag ang TNC Pro Team as of now, Midnight. As we look at this game, lamang na ang Omega. That is a given fact. Paano nga ba makakapalaga ang Phoenix Army dito? They have to pick off this Kalea before anything happens. Either they force the kick onto the Kalea and then maybe Zaida and Trimar goes for the backside. Ang problema kasi may glue ka pa na iintindihin and wala pa silang damage. So kailangan pa nilang humanap ng paghinga. Maybe force some trades against Smart Omega. Kasi if you look at the items dito ng Smart Omega, medyo ang kukunat na ng mga frontliners. You have that Dominance Ice on the glue. Yung Leomord ay medyo mobile na rin sa mga team fights kasi with the Brute Force breastplate, he can just maneuver around the heroes of TNC. So honestly, the only way for TNC for them to actually win a fight is just wait for the Moskov to farm up. Nako, at 2 items pa lang ang nakikita nating items para kay Benny Cutie as of now. Lord, sinimulan na ng Omega at mukhang hindi na ata makakalaban pa ang TNC Pro Team dito. Maliban na lang kung tatama ang Spear of Misery or Destruction. That's the Lord secured para sa barangay. Uncontested Lord for OMG. Tol, nung humarap na si James kontra dito kay Zaida, parang nagets na ng TNC na nandun sila mismo and there was no way for them to find a route there. Pero si Perks, may plano sana pero
titigil muna niya ang hudyat. Omega's gonna be waiting for that major objective to walk around. Oh! Okay, kuha lang. Kuha lang ng orange. Grab, marunong. Ang lala nitong ginagawa ng Smart Omega, men, tinatakot lang nila yung TNC. Ito yung lagi nating sinasabi na soft commitment, na mananakot lang sila, papalayuin lang nila yung kalaban nila, and then they would just take whatever they want. And lagi yung ginagawa ni Perxiva, kasi may threat kasi ng fleeting time from the Kalea. So if you're TNC, anytime na-abante rito yung Smart Omega, you have to back off. At hindi rin sila makasabay sa cross-map trade, men. Sinubukan nila mag-push doon sa may bandang ibaba, but with Lord-empowered minions ay kailangan dumepensa ng Phoenix Army. Dito sa mid lane at top lane, puputok na nang hindi pa nakakalapit ng Lord. Kaya naman para sa TNC, magiging mas mahirap ang pagdepensa dito sa top side. Perxiva! Kaya sigurado makakabangga sila. At ayun na naman yung Tsunami Slam. Jack nung makakatakas pa rin, pero medyo hagulgol na talaga ang kanyang buhay. Kailangan niya makaalis sa pagkakataon na yun. It's still an energy shield or at least an inhibitor safe for both of them. No longer an energy shield up top and at the mid lane. At dito pa rin ang TNC. No casualties, no inhibitors given. Nanakaw din ng real world manipulation, pero mukhang ang call na talaga ng Omega ay ubusin na lamang ang laman ng jungle ng TNC Pro Team. My God, para bang hindi makahinga ang Phoenix RB dito. Yeah, parang mala Team Falcons yung ginagawa dito ng Smart Omega. Unti-unti lang kinukuha lahat na pwede nilang kunin mula sa TNC. Tapos yung flicker mula kay Chakno and soft commitment lang naman yung ginawa nila. Isang talon lang mula kay Perks. And then kumalas kagad ng barangay. Kasi alam nila lamang na sila. You just have to choke the farm of Benny Cutie at this moment. Tumataba din naman si Netsky. So hindi problema for Smart Omega kahit tumagal tong game na to. At kailangan pa nga maghabol, no? Hindi pa rin buo yung Trinity na hinahanap natin sa Moscow na to. Meanwhile, this carry is already going towards a Rose Gold Meteor. Papunta na siya doon sa safety net na item. Oo, safety Netsky. Tsaka malala rito, magkaka-chastise Poldron pa si James. So, yung front line ng Smart Omega ay lalo lang titindi kasi if you're TNC, how do you kill James? Ayun na, buo na yung chastise Poldron. I think it's almost impossible for TNC actually to kill James unless medyo alanganin yung kanyang pagsampa. Oo, at mukhang the waiting game talaga ang lalaruin ng TNC Pro Team dito considering all of the things na nabanggit mo, Midnight. Wala pa sa oras lumaban ang TNC Pro Team. Meanwhile, for Omega, they have all the chances na kunin ang Lord na ito ay pagpatuloy yung pag-push. Wala pa namang inhibitor turret na nawawala para sa side ng TNC Pro Team. Pero sa paparating na Lord, safe to assume, hindi nalalaban ang TNC dito. Yeah, there is no way for them to find the route. In this case, di naman naghahanap na si Perxiva at kahit si James ay pupwesto na rin. So, kung ikaw, itong si Benny Cutie, ikaw lang siguro ang aasahan. But even the route ay natakpan na rin ng iba. An early Spear of Destruction means an easy Lord para sa Smart Omega. I was gonna say, the only way for TNC to contest that Lord is a magical Spear of Destruction. Pero hindi rin sapat yun. Ang laki pa nung HP ng Lord nung tumama yung ulti mula kay Benny and it signaled for Smart Omega to take position and then binurse kagad nila Lord kasi alam nila na kapag lumapit yung TNC, nakapwesto si James tsaka si Perxiva. So confident sila i-burst doon. Kamunti ka pa mahuli si Zyda. And that would have been crucial para sa side ng Omega. May Lord sila doon sa may bandang itaas. Sa baba naman ay may malaking minion waves din pero mukhang hindi nila mapagsasabay ang mga ito. Clear ng TNC Pro Team. Perxiva, available ang kanyang flicker. Kailangan tignan ang Kalea na to dahil anytime kapag may angulo, I'd like to believe na sapat ang damage nila na pasabugin kahit sinong mabuhat ng Kaleang ito. I mean, when you think about it, almost an entirely full build na itong si Netsky. So if you're talking about damage, andyan na talaga yan kasi lumabas na rin yung kabayo and the RWM para sa Smart Omega. Pero si Chakno nawala ng parang bula. Si James nandun sa may bandang ilalim. Umaatake pa rin sa ilalim ng torre. And si Ryzen ginagamit yung kabayo para Netsky makabalik pa rin. But then, dito na si Netsky. Pero siyang nawala sa pagkakataon na yun. 3 more staying alive using the flicker to escape. At ito na ang Spear of Destruction. Ang posibleng katinangapin ng side ng TNC Pro Team ay hindi pa rin nahayaan ng Phoenix Army na basta-basta matapos ang laban na to. Oh wow! 2-for-2 exchange na nangyari with TNC Pro Team able to defend their base. Dalawang inhibitor turret lamang nawala pero correct me if I'm wrong, Midnight, that was disastrous para sa side ng Omega. Yeah, hindi man mapatay-patay si James. It was a critical error mula kay Netsky when he dashed in sa harap ni Trimar. And because of that, TNC was able to find the angle to actually fend off Smart Omega. Nagsimula na maganda yung teamfight na yun nung nabuhat
ni Perxiva dito si Chakno. Effectively, nawala yung front line for TNC. Nawala din yung way nila to engage against this Limon and Carry. Pero si Nets mismo, dineliver niya yung sarili niya sa harap ng TNC. At mapapanood natin yan sa ating instant replay. Ayun, As you said, nagtasyo. Midnight pumasok nga naman talaga. And with that, TNC Pro Team able to defend. At kamuntikan pa nga silang uminit sa laban na to. Honestly, for Smart Omega, ito yung lagi nating sasabihin. Yung finishing touches talaga, they have to clean it up. Yep. At this point, if you make a mess, TNC will clean it up for you. And remember, there is a Moscow waiting for this late game. Oo nga pala, no? Isa rin si Moscow sa mga notorious talaga na kapag nakapag-late game ay highlight reel machine bilang hero. 20 seconds bago lumabas ang pangatlong Lord na ito. Pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, looking at Penguin, second or third na pinakamayaman sa kupunan ng Omega. Masakit-sakit na rin kasi yung Valentina na ito. Yeah, I think the difficult part siguro ngayon para sa TNC ay susubukan Chakno! nilang i-handle yung kanilang mga lane. Pero si Chakno na gusto sana magsimula ay tinapos ng biglaan na kupunan ng Omega, and then 3Mar's gonna be there as well. Saida, sinusubok na talagang umatake sa may badalikuran, pero nandun pa rin si Ryzen na tumaatake ng dire-diretso. Bagsak ang lahat sa TNC Pro Team. Kitang-kita ng maliwanag ng Smart Omega ang base. Crystal